大家好，欢迎大家来参加今天GIA 的知识交流会。今天我们有幸请到的是我们 GIA 的明星的科学家Evan Smith 博士，他是常年在我们 GIA 纽约实验室工作。然后 Evan Smith 博士其实是地质学博士，然后他专攻钻石地质学。在过去的这几年里边，其实他在很多非常著名的科学的杂志上边，比如说像《自然科学》，都是发表了很多关于天然钻石和这个地球演化之间的关系的文章。所以今天是第一次，然后也特别有幸请到他，让他来给我们讲讲天然钻石原石的晶体形态，还有一些表面特征，以及这些形态是怎么形成的。现在我们就开始。然后开始之前，我给您先说一下，就是在整个讲座过程中呢，您都是处于静音状态，所以如果您说话的话，我们是听不到的。但是在这个下边有一个 Q&A 这个地方，你可以把你想问的问题，可以随时就是有问题的时候，您就可以打进去。然后最后我们讲完的时候，会统一的一起来看这些问题，然后一起进行回答。如果时间允许，我们就都回答；如果时间不允许的话，我们会把问题发给Evan Smith 博士，让他去再看一下，之后会尽量都回答你们的问题，好吧？那现在我们就把时间交给Evan Smith 博士。Evan, you can start. Thank you for the introduction and for the invitation to speak with this audience. So I'd like to share with you some examples of rough diamonds and talk a little bit about why they have the shapes they do. 今天呢，其实他主要是想通过这个讲座给大家看一些，它有好多特别好的图片，就是关于一些钻石原石它不同的晶体形态，还有表面上的一些特征，然后这些特征是怎么形成的，什么地质过程会影响这些特征的形成。So here is a diamond symbol on a playing card, and this symbol is so widely used that it's easy to forget its connection to rough diamonds, but it actually depicts an octahedron, the ideal diamond crystal shape. 咱们现在看这个图，中间其实是一张扑克牌，咱们中文里边管这个叫方片儿，然后其实在英文里边，他们就管这个形状，这个菱形的形状叫钻石这个形状，然后因为咱们经常打扑克，其实没有人想到说这个方片的形状其实就是我们钻石最典型的一个晶体八面体这样一个形状的表现，正好放在这个扑克牌上了。其实这是最完美的钻石晶体的表现。In addition to the octahedron, rough diamonds come in many shapes, and we have a variety of surface textures. We're going to take a closer look at what controls this behavior, and we'll come back to this illustration at the end. 这张图其实就特别好，因为这上面不光有八面体，你看其实有很多不同的形状的钻石原石的晶体，所以它们表面也会有好多不同的特征。然后接下来我们就仔细的去看一下每种这个特征不同的特征是什么样的，然后怎么形成的。现在您先看一下这个图，待会儿讲完之后我们还会回到这张图。OK, next slide. First, we need to consider the question, what is diamond made of? What does it look like at the atomic scale? It's made of carbon atoms, and they are bonded together in a particular three-dimensional pattern. 就是说，说钻石外形，其实要先回到钻石本身，它原子到原子这一级别的这个结构。钻石是碳原子组成的，就是纯的都是碳原子组成。然后钻石内部的原子结构呢，这些原子会以一种特别特殊的这种方式，以三维的这个形式结合在一起。Next one. When new carbon atoms attach onto the diamond, they follow this pattern.
So the diamond has a tendency to form a symmetrical crystal shape rather than making a random blob. 它现在这张图上就是说，这个刚才那些零零星星的碳原子，它比如说钻石形成的时候，它要沉积在这个表面，然后它以什么形式沉积呢？是比较有规律的，就是这张图虽然比较简单，但是您看它是四四方方的对称的这种形式，所以因为碳原子的这种对称的这种沉积的方式，其实就影响到它钻石整个晶体，它也是一个对称，外形也是对称的。而不是那种不规则的，比如说浑圆状的一坨这种没有规律的形式。Next one. The diamond gets its crystal shape from processes during growth when new carbon atoms are added, but also a diamond's shape can be changed by processes after growth, such as resorption when carbon is etched away by hot magma or fluid. 这里边它讲的是两个，钻石的外形是什么决定？那肯定第一个主因就是它内部的原子结构，就是碳原子它怎么生长过程中怎么沉积下来的，就决定这个钻石初始的这个外形。但是它后天生长后天还有可能受到它周围生长环境的影响，比如说岩浆、热的岩浆、热的流体，在地球内部呢有可能和这些钻石晶体进行接触，然后把它溶蚀掉，就是溶蚀是这里边比较主要的这么一个过程。然后这样的话，晶体的外形也会改变。Next one. Here is a more detailed three-dimensional view of the diamond crystal structure. 现在您看到这个是比较更富细节的这么一个三维的钻石晶体内部晶格结构的这么一个图，那个黑色的就是碳原子，然后它们之间那个灰色的就是它们碳原子之间的共价键。As a diamond grows, this structure is repeated many times in 3 dimensions. In natural diamonds, the octahedron is the most common shape that tends to form because it's the most stable crystal shape. 就是刚才咱们看的一个小的图，它是一个单元，然后这些单元就是无限次的重复、无限次的堆积，然后变成整个这个钻石的晶体。八面体是最常见的。然后为什么八面体是最常见的呢？因为它这个八面体的形态是最稳定的，这个是和它那个晶体形成时候那个能量需要那个能量是有关，它能量这样是最低的情况下是最稳定的。Next one. In addition to the octahedron, diamonds sometimes show variations of other shapes, including the cube, dodecahedron, and cubooctahedron. 就是说刚才我们说八面体是最常见的，但是其实钻石的原石还体现出其他一些形状，比如说像立方体，还有一个叫菱形12面体。立方体是左上角，菱形12面体是它下面的这个，每一个面都是菱形，一共12个面。然后右边右下方这个是八面体和立方体的一个组合体。Next one. Now let's see some examples. So here is the most ideal and basic diamond crystal, the octahedron. 下边我们就开始看图啊，看这个真正的钻石原石的图。这个就是从最开始最基本的最完美的这个八面体开始。Next one. Octahedral crystals sometimes grow in more elongated or flattened shapes. This crystal is an extreme example of a flattened octahedron. It looks like a thin hexagonal tablet. 就是说又从完美的八面体开始，这个八面体还可以变，因为它在地球里边生长的时候，可能其他条件会变，所以有时候是拉长的，把这个八面体拉长；有时候是把这个八面体给压扁。然后这个现在我们看到右边那个图呢，是理想状态下，就是它怎么样的。左边这个是一个真实的，就是一个八面体从上面直接给压扁了，然后现在就变成一个薄薄的一个薄片了，这是比较极端的例子。Next one.
A common process affecting many diamonds is something called resorption. Magma or hot fluid can etch away part of the diamond crystal surface and change its shape. Octahedral crystals often get resorbed into more rounded shapes that look like a dodecahedron. 刚才就是说先天的，然后后天的这个溶蚀的过程，是对钻石的外形影响最大的这么一个过程。然后岩浆和热液，它和这个钻石晶体在地球内部接触的时候，可能会把它的一部分溶解掉。然后哪一部分比较容易溶解掉，就它突出的这个像边角这个部分会先溶解掉，然后这个溶蚀的过程是逐渐的增强，然后一直到把这个边角都磨得差不多了，它就变得有点圆咕伦敦的这样，然后从八面体变成了差不多到一个菱形12面体的这样一个形状。Next one. However, the dodecahedron shape is not a true crystal shape, such as the garnet on the left. The garnet has flat crystal faces. It has grown into this shape. 现在就是说，刚才我们说菱形12面体，钻石的菱形12面体和一些矿物它本身的菱形12面体是不一样的。就是比如说左边这个16石，它的菱形12面体是真的菱形12面体，它长出来生出来就是这种形状的。你可以通过看它那个晶面非常平坦，就是生出来没有任何变化，就是这样。而右边这个 diamond 的就不是。The shape of the resorbed diamond is a bit different. It has curved surfaces, and it hasn't grown into this shape. It has been resorbed or etched away. 就是右边这个钻石的形状呢，它就不是像左边你看每个晶面平坦的，它是曲面，就是它是圆滚滚、浑圆的这种圆盾的这种形状，所以它不是天生长出来就是菱形12面体，它是经过后天的热液的溶蚀才形成的这样的形状。These curved surfaces are not crystal faces. And this is why we call it a rounded dodecahedron or a dodecahedroid. And some people simply shorten this to dodec for simplicity. 就是右边这个，因为你看它每个晶面是曲面，所以它不是真正的菱形12面体，所以在英文里边其实跟我们中文里边我们说的这个词还是差不多的，还是用这个词，但是英文里边它就是给它加上这个前面说浑圆的这种菱形12面体，或者是在后面加一个后缀，那个词后边加一个后缀，反正就体现出来它跟真正的菱形12面体是不一样的。Next one. Many rough diamonds have some evidence of resorption. So here are two octahedral crystals whose edges have been resorbed. And the shape is somewhere in between an octahedron and a rounded dodecahedron. 就是刚才我们看那个图里边，其实它每个钻石它这个溶蚀的程度不一样。像这边左边的这颗钻石，它的边部都被溶蚀掉了，但是基本上原来那个八面体的晶面还存在。然后右边这个可能角顶地方被溶蚀的比较厉害哈，还保存有部分那个八面体的那个影子，所以他们都是在一直到溶蚀的最严重的那个过程中，就是不同的阶段。Next one. And here is an example of a diamond whose entire surface has been resorbed and has a rounded dodecahedron shape. 这颗钻石就是基本上已经到了那个最后那个阶段了，所有的原来八面体的边啊、角啊、面啊都已经不复存在了，然后现在就变成一个浑圆的这种菱形12面体的状态。Next one. Occasionally, we see diamonds that are half octahedron and half rounded dodecahedron. These are called pseudo-hemimorphic, and most likely half of this crystal was embedded in a piece of
rock, while the other half was exposed to hot fluids and was resorbed. 这个特别有意思，这个就是半个钻石，比如说下半部还是八面体的，然后上半部就变成了这个浑圆的菱形12面体。我们管这个叫在地质学里边叫伪异形。然后它是怎么形成的呢？就像这个它现在画这个上边如果一个晶体，它有一部分一半是埋在那个围岩里边的，另一半是暴露于那个热液和岩浆之中的。那它埋在里边那一半不会变，然后外边那一半会被溶蚀。这个就是怎么形成这个两半不一样的这种状态。Next one. So far, we've looked at diamonds with distinct geometric shapes, but this is not always the case. Some diamonds grow into irregular shapes, or they might have been broken and modified by extensive resorption. 就是刚才我们其实前面看到这些，多少还都是有一个规则的几何形态的，不管它是什么形状。但是所有的钻石晶体里边也不见得都是这样，有很大一部分其实它就是那种无定型的，没有什么规则的形状可言的。就像现在这些，它就是在晶体形成之后，有可能断裂了，变成一半了，一部分了，这样。都是在这个后期经历了一些过程，然后造成这种现象的，有可能是溶蚀的，像我们刚才说的。The diamonds shown here are from the Letseng mine, Lesotho. These ones range from 14 to 91 carats. Irregular shapes with smooth resorbed surfaces like these are typical for large type 2A diamonds. 这些钻石就是来自这个莱索托的一个钻石矿的钻石，它特别有名，就是出这种大钻，然后它们基本上你看都是没有什么形状可言了，然后有一些表面这种也都是曲面，然后曲面被这个溶蚀掉又摩擦就很光滑，然后这种形态这种外形，其实在大的2A 型的钻石当中是非常常见的。Next one. Now, here is an example of an octahedron, but the points appear to be truncated and replaced with flat crystal faces with cube orientation. The cube and octahedron combination is called a cubo-octahedron. 这个又是从八面体来，但是它的角顶的部分是被磨平的这种感觉。然后它如果八面体，您想象看右下角那个图，把角顶去掉，给它磨平，其实这个是立方体的这6个面的方向。然后这样的话就形成一个八面体和立方体。现在不是菱形12面体，是八面体和立方体的一个组合。在这个专有名词里边，一般我们就描绘它叫立方八面体，就是两者的组合。This shape is common for laboratory-grown diamonds made by HPHT methods, but in nature, it is extremely rare to see a gemmy cube-octahedron with truly flat and well-formed crystal faces. This one is natural, which is confirmed by the purple garnet inclusion inside it. 就是说这种立方八面体的组合形式在高温高压合成钻石里边其实是或者实验室培育钻石里边是非常常见的，但是在天然钻石里边其实是极其罕见的。然后特别是那种具有这种形状又是宝石级的天然钻石，那就更少。像它现在这颗呢，就是它为什么能确定它是天然的？因为里边有一个紫色的石榴石的包裹体，特别是下边那2张照片，你就可以看到那个紫色的石榴石有一点那个影子还在那儿。Next one. Here are some more typical examples of cube shapes in natural rough diamonds. Notice that the cube faces are bumpy or hummocky. Cubes like these can be gem quality, but more often are heavily included with a dark and cloudy appearance.
现在这个5个晶体都是立方体的，立方体，但是您看没有一个是说非常完美的那种立方体，它们立方体那个面呢都是，一个是表面也不平，有可能是凹凸的这种情况，有的是凸出来，有的是凹的，然后立方体的钻石、宝石级的非常少见，一般的话都是以这种形式，像颜色比较暗淡。然后里面包裹体又比较多，就给人一种雾蒙蒙的这种外观，就是总之是不是特别好看，用作宝石是比较难的。If we wanted to get more technical, we can actually notice that these shapes are a bit more complicated than just a perfect cube. For example, on this diamond, we can see surfaces of octahedral, cubic, and dodecahedral orientation. 就是说，我们如果比如说咱们再仔细看一下啊，从技术角度去分析这个最左边这颗钻石，它其实不是单纯的立方体，它是完全是一个各种形状的组合体。在这颗钻石上，像右边那个图，其实跟这个就很像，它同时有八面体的晶面，有立方体的晶面，还有零星12面体这个方向的晶面，所以其实是一个3者组合的这么一个情况。Ultimately, natural diamond crystals never really grow as perfect cube shapes with perfectly flat and smooth faces and sharp edges and corners. Cube shapes in diamond are always a little more complex than a perfect cube. 在钻石的这种立方体的晶体呢，就是很少，它极少会长成那种很完美的立方体晶体，它多少都有一些复杂性，不可能像一个完美的立方体那样有这个比较尖锐的这个角，有比较锋利的这个边儿，一般都不会有这种情况，它都会有一点发圆，然后有一些其他的形状跟它进行组合。Next one. These are some interesting and irregular cube shapes. In the 2 left images, the cube faces are concave, like dimples. The diamond at the right has cube faces that bulge outwards, and the corners of the cube stick out like little knobs. 这3颗钻石特别有意思，左边的2颗就是刚才他说那个立方体，都是不完美的立方体。左边这2个，那个立方体的面已经基本上都缩回去了，就是凹陷的。然后他说像酒窝似的，这个咱们中文就是这个酒窝比较大了，就每个面都凹下去。We're talking about the dimple part is the Chinese, the dimple usually pretty small, but this is big, big dimples. 它们全部都凹下去。然后右边那个不是凹下去，是凸出来，它那个角的地方凸出来。然后他用的词是说像那个门把手一样，这8个这个多少个角？这一共是8个角，都每一个都像一个小的门把手一样凸出来。Next one. Just like many other minerals, diamond crystals can be twinned. This means 2 or more crystals are joined together in a symmetrical way. In the top row are some images of a diamond that looks like multiple octahedra with the same orientation, all stuck together. 下边讲一下这个，咱们中文有时候翻成卵晶，有时候翻译成这个双晶。双晶它就是一般是2个或者2个以上的这个单元，以不同的这个方式，一般是对称的这种方式连接在一起，这种情况叫双晶。然后上面这一排这些图也好，相片也好，表现的是一些八面体，然后它以这个重叠的方式，就一个挨一个方式连接在一起，但是这个方向都是一致的。And in the bottom row, we can see another kind of twin that's fairly common in diamond. It's called a Mackle or Spinel law twin. It looks like a triangular tablet. The red line in the sketch shows the twin plane where the 2 crystals are joined together.
下边这个就是我们可能大多数人比较熟悉的一种钻石的双晶，这个三角薄片双晶。然后它是一个八面体，然后从中间的一个面给它旋转，以那个面为基点，然后进行旋转。然后一般有些是比较厚，但是有些像这个图所展示的这个带红线的这个图，它比较薄，就是压的比较扁，所以叫三角薄片双晶。然后那个红线其实展示的就是那个双晶面，它就是以那个面为基准旋转而形成的，就是双晶面所在的位置。Next one. Here is another example of a macule. This one has been resorbed, so we can no longer see any octahedral crystal faces. In the right image, we're looking at the edge of the macule, and the twin plane that divides the top and bottom is indicated by the arrows. 这个三角薄片双晶，它就是那种被溶蚀了的双晶，然后它的表面你看就比较又呈现那种浑圆的状态了，然后八面体的那个面不见了，现在变成一个菱形12面体的这个顶和底，然后中间它的双晶面是那个两个红色箭头指的部分，这个稍微有点不太清楚，但是还是能看出来也有一条线的在那儿。Next one. Now we're going to take a closer look at surface features. Recall that many diamond crystals are modified by the processes such as resorption. Here are some rounded dodecahedrons, and the surfaces have become smooth and glossy by the process of resorption. 就是现在下边我们再看转向这个表面特征啊，然后刚才我们说很多钻石后期都是经过溶蚀的作用的改变，把它形状改变了，然后这里的3个晶体都是这种浑圆的菱形12面体这种状态，然后它们的晶面每个晶面都是它不是平的，但是它是特别光滑的，就好像那个钻石切磨当中给它抛光了一样那种效果，有点像玻璃光泽了已经出来。Next one. Sometimes we can see more intricate surface features. And this sketch shows some of the most common ones. For example, on the left, we can see an octahedron with some hexagonal and triangular pits etched into its surfaces. 这张图我们会用到很多啊，3个就是画的都是这种表面特征，都是非常多的这种特征，我们一个一个来。比如说左边这个看到一些三角形的、一些六边形的这种溶蚀的坑，然后在它的表面上，在钻石这个八面体的表面上。Many octahedral diamond crystals show at least some evidence of negative trigons. The reason they are described as negative is that the orientation of the small triangular pits is opposite to the orientation of the triangular crystal face. And these are very common features. 就是说，很多钻石八面体的晶体，它多多少少在那个八面体面上都会有一些这种三角形的溶蚀形成的这种特征。我们一般中文叫它三角凹痕，然后英文里边用的是这个覆这个词，咱们中文就是这个凹这个词。然后它为什么是叫它覆或者是凹呢？一个是因为它往下挖，这个挖陷下去的，另外还有是它这个方向和本身它所在的这个八面体的方向也正好是相反的，就是这个三角凹痕的那个角正好顶着那个大的三角面的那个边，就是所以叫这个三角凹痕，所以在英文里边用这个负向这个词。Next one. Here is another example of an octahedron with negative trigons. In this one, you can see the octahedral crystal face is like a triangle pointing upwards, and the small triangular pits are pointing downwards. 这是另外一个这个带三角凹痕的八面体的例子。然后现在它
正好冲着咱们这个大的三角面，上边就有好多小的那个三角凹痕。这个大三角面是往上指的，那些小的三角凹痕呢，方向正好相反，是往下指的。Next one. There is something else interesting about this diamond. We can see it better if we zoom in. This is a pink diamond, and the pink color is associated with many thin slip planes that cut through the crystal. Notice that the negative trigons follow along these slip planes in several horizontal rows. 这个放大观察就比较有意思，因为我们首先发现这是其实一颗粉钻，然后粉钻，它这个粉色呢是由一些平行的这种滑移面、滑动面造成的。然后我们知道粉钻就是形变，很多是形变造成的嘛，它就有这个平行的滑动面。然后这些三角凹痕呢，也都是跟它这个滑动面平行分布的，是平，现在是这种平的线，在我们看来。然后您看有好几条不同的，它都是一个挨着一个的，三角凹痕也正好跟它们都处在这个平行的位置上。Next one. The negative trigons are aligned right on top of the pink colored slip planes. The slip planes mark places where the diamond crystal lattice has some irregularity. Here, the diamond is more susceptible to being etched away by fluid. So this is where these trigon-shaped pits tend to form. 就是刚才说这些三角凹痕，它和这个滑移面都是平行的。现在它给您标出来，这就更清楚了。进一步的放大，现在特别清楚，就是所有这些三角的排布都是沿着那些滑移面来的。为什么会是这样呢？因为我们说这个滑移面、滑动面其实都是晶体里边比较薄弱的环节，因为它有形变存在那儿嘛，所以比较薄弱的地方就会被先溶蚀掉。如果有热液晶体的话，跟晶体作用的话，这些部位是最先被溶蚀掉的。所以为什么三角凹痕都出现在这些部位，就是这个原因。Next one. We just saw a couple examples of surface features on an octahedron. If we look again at this diagram, the middle sketch shows a rounded dodecahedron and some of the surface features that can be present. 像刚才看的是八面体，现在呢，我们再来看中间这张图，这是一个就是浑圆的菱形12面体表面的一些特征。The middle one. Next. Here is a rounded dodecahedron. The surface is covered in elongate bumps called hillocks. But we can also see some sharp lines cutting through these features. These are plastic deformation lines, and they show where the diamond has been slightly deformed. 这个是一个菱形12面体表面，您看它都是这种拉长的这种凸起，然后我们也可以看到一些，这它用绿色标出来的这些地方，这些线是和那些拉长的凸起是相交的，这样，然后它是这绿线表现的就是钻石里边形变的部分，有一些形变的线，它以线的形式表现在它的表面。然后钻石沿着这些地方发生了一些变形，所以我们会看到它在表面上。This diamond has two sets of plastic deformation lines that cross each other. Plastic deformation generally occurs above about 900 degrees Celsius. At these temperatures, natural stresses can cause a diamond to deform plastically instead of breaking or chipping. 现在这个钻石上，还是绿色线标出来是两组形变的方向，以这个两组直线的方式表现在它的表面。然后一般形变这种塑性的形变是发生在大概900摄氏度左右这个温度，这么高的温度其实就是保证
它这个来自它生长环境当中的应力呢，不会让钻石断裂。就是一般情况下，如果是发生这样的形变的话，一般的温度它就会断裂了，就会缺角了，就会这样。但是在高温的情况下，它不会，它只是发生一个塑性的形变。Trigons and deformation lines are features that appear when hot fluids etch away the diamond. And the shape of these features is controlled by the diamond itself. So we see geometric figures such as lines that follow the orientation of the planes of the crystal lattice. 三角凹痕啊和这个线性形变的出现，都是和这个热液流体对钻石的溶蚀有关，都是这个溶蚀产生的。这些表面特征的形态其实是由钻石本身决定的。然后，所以我们通常看到的就是一些线性的这个特征，在表面上我们只是看到一些线性的特征，这些线的分布还与这个晶体的晶格构造是相关的，其实还是内部决定外部。Next one. The geometry of surface features is not always controlled by the diamond. Here we see many overlapping circles called microdisc pattern, and the circles might be controlled by the shape of bubbles in the hot fluid caused this etching. 就是我们现在看到这个地方，它有很多小圆盘状的这种在表面上特征。刚才我们讲说内部决定外部，但是也不是100%都是这种情况。比如说这个钻石和周围的热液接触时候，热液里边的一些气泡，它也会在它表面溶蚀掉，溶蚀，然后出现这种留下这种痕迹。所以我们看到这些小圆圈就跟那个气泡有关。And it might look like bubbles on a lime wedge in this carbonated drink. For the diamond, each bubble might cause a circle by interfering with the interaction between the hot fluid and the diamond. This might occur inside a kimberlite eruption as the diamond is carried up to surface. Not a common drink in China 这个就是柠檬水它用这个打比喻，我觉得比较合适，因为它柠檬水比如说那个柠檬进去，它都会里边因为有二氧化碳在那个表面形成好多气泡嘛。其实这个就是说那个柠檬一片一片柠檬就代表这个钻石的晶体，它在那个热液里边的气泡就会沾到它的表面，然后就会留下这些圆形的痕迹。这个过程可能是在这个钻石被金伯利的岩浆带到地球表面的时候发生的。Next. Another example of fluid etching away a diamond is shown here. Sometimes the rock surrounding a diamond can have cracks that localize the interaction between the fluid and the diamond to form ruts or fissures. If the diamond itself has a crack, this can also develop into a rut. 这是有时候钻石晶体在围岩里边，那个围岩如果它本身有裂隙的话，那这些岩浆热液就沿着那个裂隙的地方进去这个钻石晶体进行反应。像他给你指的这个上面这些痕迹，就是像沟沟坎坎的这种地方，就是因为它局部受到了溶蚀，是由这个围岩的裂隙造成的。然后如果钻石本身也有裂隙的话，这些热液也会进到钻石里边去跟它反应，去溶蚀掉一部分的钻石。And the diamond on the right has a hole in it. And this could be a place where there used to be an inclusion, but it has been etched out during resorption, leaving behind a cavity. 然后右边这张图，他刚才给您圈出来那个黑洞洞那个地方是个小洞，然后现在他说这个洞是有可能是怎么形成？可能原来那儿有个包裹体，然后包裹体被这个岩浆给溶蚀掉了，然后现在留下的是它的以前的那个痕迹，就是那儿有一个凹陷下去的地方。Next one. Coming back to this diagram, the sketch on the right shows surface features that develop due to abrasion.
Even though diamond is very hard and resistant to wear, if a diamond is washed down a river, it will grind up against rocks and get worn away. 现在我们转移到右边这张图，这张图上的表面特征都是由不是溶蚀，是磨蚀磨损造成的。然后钻石虽然很坚硬，它是石，硬度是石，但是它在如果是河流搬运，比如说这个过程中，它也会和河底的这些岩石啊、这些卵石啊互相摩擦，然后把它的表面给磨出一些磨痕来。Next one. This rounded dodecahedron comes from an alluvial deposit, and the action of being washed down a river has caused its corners and edges to be abraded and worn away. 这颗晶体就是我一个从钻石的次生矿里边找出来的这个晶体，这个晶体就很明显，你看它现在给您指的这个角顶的部分呢，边的部分都被磨掉了，就发白了，已经磨的，角也不那么尖锐了，这就是河流搬运造成的。Next one. In more extreme cases, the entire surface can be worn down by abrasion. This diamond might have been deposited on a beach and washed back and forth by waves. It almost looks like a piece of glass that you might find at the beach that has been polished naturally over time. 像有到极端的情况的话，可能整个晶体都被磨的已经面目全非了。然后这颗钻石基本上就是，然后它已经就像一片这个玻璃一样，它有这个沙滩上发现，可能是这个海浪反复的把它冲来冲去，这样，然后和这个沙子之间彼此摩擦，然后形成的这种效果，就是有可能像您走在沙滩上就随便看到一片玻璃，可能它是个钻石，这是有可能的。Next one. Now we can look at this sketch again that we saw in the beginning, and hopefully some of these look more familiar and you're beginning to recognize some of the typical shapes of rough diamonds. And if you're getting curious to see more, there are lots of excellent rough diamond images online. 现在我们就是像刚才一开始说的，我们又回到这张图，这里边的好多的，它有那个双晶啊，各种不同形状的这个晶体三角薄片双晶啊，您可能通过它的讲解，您就会认出更多的这种不同的形状。然后，如果您还想了解更多的关于这个钻石原石的外形的特征，可以到网上去搜，网上有很多特别好的图片。Next. Before we conclude, I'd like to mention GIA's Diamond Origin Service because it deals with rough diamonds. 我们最后加了一点内容，就是钻石原产地这个钻石溯源的 GIA 的服务。为什么我们要在今天说这个呢？是因为今天讲的是钻石原石的，而这个服务本身就是和钻石原石有关的。Next one. When a diamond is mined, the origin is known. It is a fact. If the diamond is submitted to GIA for evaluation, we can make a record of it and be able to identify the diamond later. It's like taking the diamond's fingerprint. 就是说，如果钻石它是原石的时候，然后它刚被从矿里边挖出来的时候，它的产地是确定的，这个就是毫无疑问，它从哪儿挖出来的，它的产地就是哪儿，这是个事实。然后，如果您把这个知道这个源头的钻石送到 GIA 来，我们这个原石送到 GIA 来，GIA 会给它评价，然后会给它记录下来，其实是记录它一些光谱特征，然后就像人压这个指纹一样，压指纹，然后把它这特征先都记录下来，以便后边可以用这些信息。It can change hands many times. When the polished diamond is submitted back to GIA for grading, it can be matched to the original. This means we can take the known origin of the rough,
and confidently assign it to the polished diamond so the origin information is preserved. 就是如果您将来这颗钻石切磨好之后成为成品钻石，再送回 GIA 来的话 ，GIA 一查它这个身份，然后就能和原来的数据进行对比，就知道这颗钻石是原来的那颗原石里边磨出来的，然后就可以说知道这颗成品钻石的产地也是这个产地。所以其实是从已知到已知，就是我们已知这个钻石的它的产地，原石的产地，现在到已知这个钻石的成品钻石的产地。Next. The result is the GIA diamond origin report. It has the full 4Cs grading and plotted diagram, but it comes with a clear. Oh, we can't hear the last part of the maybe the internet. The internet. 就是说这个就是刚才我们说的这个所谓从已知的钻石原石到最后这个成品钻石的这项服务呢，其实和这个原先我们一直有的这个4C 的这个服务是在一起的。就是您如果要这个服务的话，这个最后您得到这个证书上面不但有4C 这个评价，而且还有一个非常明确的产地的这个信息。比如说像他现在画出来这个部分，他说是这个钻石是加拿大，来自加拿大，这个会非常明确的给您显示在证书上面。Next one. There is also an attractive app with additional information to enrich the report. The app is already available for anyone to download. GIA has prepared some additional resources for retailers to help them navigate the topic of diamond origin with customers. 现在您看到这个就是我们还有一个小程序，小程序是跟这个服务是联系在一起的。这个小程序可以免费下载，然后它里边还有一些其他，比如说关于钻石的形成啊，各个产地的不同的情况的这些信息，所以里边内容还是比较丰富的。您也可以用这个小程序帮助您，如果卖钻石的话，可以给顾客进行一些解释。然后 GIA 还除了这个小程序之外，还有其他一些给这个推销和市场用的这些材料，然后也可以帮助零售商，比如说您想怎么给这个顾客推荐这项服务，然后我们会有一些材料来帮助您。Next one. So the next time you see a rough diamond, remember that the shape and surface texture of a diamond is controlled by the atomic scale lattice. A diamond's shape develops from processes during growth as new carbon atoms are added to the surface of a growing crystal. 下次您再看到一颗钻石原石的时候，别忘了它的外形最初始的时候是由它的里面的原子的晶体结构决定的。是和晶体结构是原子结构是紧密相连的，然后原石的形态最原始是在它生长过程中形成的。And the diamond can also be shaped by processes after growth. For example, resorption can etch away an octahedron and turn it into a rounded dodecahedron. The shape of any rough diamond is a sort of record of millions of years of geological activity. So thank you for listening, and I'd be happy to take any questions if we have time. 然后也别忘了，钻石后天还可以受到一些地质过程的影响，它的这个外形有可能会变化。然后它每颗钻石都是一个故事，它这个故事是什么呢？就是它之前经历的几百万年，甚至几十个百万年、几百个百万年，所有的地质过程，它经历的地质过程都记录在这颗钻石的表面和它的表面特征和它的外形上面。所以现在感谢您收听，然后我们开始问答。我现在来看一下大家的问题啊。Let's check the questions.
现在还没有问题，如果您有问题，可以赶紧给我们发过来。Okay, well, what is the name of the app? Do you happen to know that? I've downloaded it before. I've looked at it. I think if you search GIA Diamond Origin, it comes up, at least in the Google Play Store, I've found it. 对，可能在那个 Google Play 那个店里面，您要这个搜索一下，把 GIA 名字放进去，您应该很容易就能找到这个了。Well, this next question is actually like whether the pink diamond from Australia can get the our origin report. You can check this, Evan. You want them to check the website? Yeah, I believe this is available for virtually any diamond. The key is that the rough diamond has to be submitted to GIA beforehand. So that means anything that's already cut and polished is not eligible for this service unless it's already been to GIA for GIA rough diamond analysis first. Yeah, that's good to mention that. 所以这个您可以具体看一下我们那个网站上面粉钻是不是有，但是有一条非常重要，像他刚才说这个粉钻如果能出这个产地溯源证书的话，它的原石必须是已经送到过 GIA 的。如果您现在只有一颗成品的粉钻的话，这个是做不了的。就是我们能出这个钻石这种证书的情况下，必须是我们看过那个原石的情况下，而且原石的产地是可以确定的，是有证据的，证明它产地是哪儿的。Oh, this is a good one for Evan. Can you explain the deformation happened, the plastic deformation happened under 900 degrees Celsius? Like, can you explain a little bit about the process? Yeah, so this is something that happens to a lot of diamonds while they're still in the Earth's mantle. That's when the conditions are still very hot and plastic deformation can occur. And the reason why they're deforming is because the rocks around them are moving, which might be something like an earthquake. Like we feel tremors at the surface of the earth from rocks moving deep in the earth. Those same processes might be causing diamonds to deform. 他说这个也是因为我没看到啊，就有可能是这样。它周围的这些岩石啊，当时因为它周围会有围岩嘛，在这个地球内部，在这个温度下，它们也在动。然后这种动呢，这种震动其实就和地震的那个震动差不多。就是因为这些震动可能就会引起一些应力，然后这个应力就会让这个钻石变形。Can we tell the color of, I guess, for the finished diamond from the rough? The color gray. How close we can get to that? Yes, I mean, you can look at the color of a rough and get an idea of what the polish will be, but I think an expert in colored diamonds is much better at that than our eyes are. The final color has a lot to do with the orientation of the facets. Yeah, also the shape, the design of the cut. Yeah, 这个就是说，从毛坯的颜色到成品钻石的颜色，这个一般如果他是要比较有经验的这种，一般在切磨工厂工作的那些人，他专门看这个颜色的，他会比较了解这个。但是因为这里边的影响因素特别多，比如说像这个钻石，它切成什么形式的，我这个刻面怎么分布，都和这个最后的有关。您说如果是那种无色的，可能这个影响少一点，但是如果是彩钻的话，这个影响的非常大。你从原石到最后成品是很难判断的，就是它还有可能最后到成品再切一遍的话，可能又完全是
一个不一样的颜色的这个表象了。Yeah, someone asked the Zimi yellow diamonds. He never seen any origin report for that. Yeah, I think the origin report is still, taking hold. It's not something that's in widespread use just yet. Again, it requires the rough to be submitted to GIA first. Yeah，就是这个你没看到过这个产地证明，可能是因为我们这个产地溯源这个服务其实还是比较新的，可能也就是最近这2-3年才有的，大多数人不太了解这个，而且它因为原石必须送到 GIA， 其实这个过程稍微有点小复杂，就是您必须要有那个原石，这个原石还有确定的这种身份，知道它是从哪个矿来的，至少是哪个国家吧，因为我们最后在证书上是表现的是国家，所以您没看到这个可能很正常，可能就是因为原石它没有办法送到我们 GIA 来进行检测这个原因。Another one, good one. Can you talk more about the slip planes in pink diamond? Yeah, so the pink color is not fully understood, which is kind of disappointing, but we know it has something to do with plastic deformation. And in many pink diamonds, we see that deformation in the form of those slip planes. So we can see that the diamond has sort of kinked and changed its shape a little bit around those slip planes, and that's where it looks pink. 所以这个粉钻就是粉钻的具体粉色这个成因到底是因为什么？其实我们也还是不清楚的，这个有点失望。但是，我们的观察是这样，就是说，很多粉钻里边它这个滑动面这个地方。一个是在滑动面的地方，钻石肯定是形变发生的，它方向啊、晶体方向什么都会有一些小的变化。然后这些粉色其实也是我们记得以前有一些文章，这个粉钻的这个文章里面也是，它这个粉色啊都集中在那个线上，就是您看这个别的地方有可能没有粉色。只有这些滑动面这个地方才有粉色，所以我们猜测是这个粉色应该是和这些塑性变形、这些滑动面有关，但是具体就是怎么连接起来的还是不清楚。Okay, I think we got all the questions. 好，感谢大家今天来，我们时间也差不多了，还有大概2-3分钟。然后，如果您看到我们屏幕上这些二维码，如果您感兴趣，想要去了解更多的宝石的信息，还有我们这个 GIA 的一些科研的最新的成果啊，一些新的服务啊，您可以扫这个二维码，给您一些时间，您来扫，可以注册我们的公众号，然后会定时收到我们的信息。然后今天就感谢大家来参加，也感谢Evan Smith 博士。Thank you, Evan, for presenting this interesting information for us. We'll call it a day. You call it a night. Good night. See you next time. Bye. Bye-bye.